common characteristics in the species. There are so many common characteristics in the species. So group of species makes a genus. है ना? Group of genus makes a family. Okay? Group of family makes what? Order. Group of order makes class. Group of class makes phylum. And all phylum together makes a kingdom. So kingdom is topmost and species is the lowermost characteristic. जसं आपण बघितलं species, there is a potato species or brinjal. That makes a genus what? कुठला genus आहे यांचा? सांगा यांचा genus कुठला? सोलॅनम. मग असे सगळे जीनस एकत्र येऊन काय बनवतायत ते? जीनस एकत्र येऊन काय बनवतायत? सोलॅनम. अजून कुठला जीनस बघितला आपण? हा, सो सोलॅनम आहे किंवा पॅन्थेरा जीनस आहे, पॅन्थेरा. सो दॅट इज मेकिंग, so group of genus is coming to make a family. कुठली फॅमिली बघितली आपण? सांगा एखाद्या फॅमिलीचं नाव. फेलिडी कॅनेडी. हा, फेलिडी आणि कॅनेडी. सोलाना, पेचिनिया and datura, they are placed in the family Solanaceae. Okay, yeah, families, so group of families, similar characteristic in that family can be observed, and that is making an order. So tell me the order which we have observed. Solanaceae, Convolvulaceae is making an order. Polymonials किंवा फेलिडी आणि कॅनेडी is making an order Carnivora. हे सगळं तुमच्या एनसीईआरटी ने मेंशन केलंय. सो आय एम मेंशनिंग व्हॉट युअर एनसीईआरटी हॅज मेंशन्ड. कार्निवोरा, फेलिडी आणि कॅनेडी, मॅमेलिया, मग फायलम कोर्डेटा आणि किंगडम एनिमलिया. Yes. So if you look at your NCERT, so they have mentioned this category includes the order, for example, order Primata. The Primata order मध्ये कोण कोण येते बघा? Monkey, gorilla, gibbon. Okay, they are placed into the class mammals. Mammalia. They are placed into the class Mammalia with the order Carnivora. Okay. For mammals मध्ये you can put cat, dog, gorilla, gibbon, everyone. That is a mammals. So म्हणून तुमची NCERT काय म्हणते बघा, on the page number 8 if you open, so these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. दिसते का तुम्हाला? Taxonomic categoryचा second paragraph ची last line त्याला highlight करा. So these taxonomic groups or categories are distinct biological entities, not merely the morphological aggregate. म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी त्यांनी मेन्शन केल्या आहे की समजा मी एक क्लास कन्सिडर केला मॅमल्स. सो मॅमल्स मध्ये देयर विल बी द ॲग्रिगेट ऑफ सर्टन मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक, ॲग्रिगेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक. सो जेव्हा मी मॅमल्स म्हणते तेव्हा what characteristic I could imagine or I know that they have a mammary gland, hairs on their body. So these two features for mammals. पण त्या मॅमल्स मध्ये ऑलवेज देयर विल बी द टू बायोलॉजिकल एंटिटीज. दोन मेंबर्स त्याच्यामध्ये कमीत कमी असतीलच असतील, म्हणून आपण त्यांना त्या क्लासमध्ये. सो दे मेन्शन देर आर द डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, म्हणजे अॅनिमल्स इथे आहेत, त्यांच्यामध्ये काही कॉमन फीचर्स आहेत, म्हणून आपण त्यांना क्लास मॅमल्स मध्ये ठेवलं. आर यू गेटिंग दिस? So class monkey, gorilla, gibbon is placed in the class mammals with the order Carnivora. Okay. मग कार्निव्होरा मध्ये हे मॅमल्स पण आहेत काही, किंवा हे फेलिडी किंवा कॅनिडी ह्या पण फॅमिलीज त्या ऑर्डर मध्ये आहेत कार्निव्होरा. कळतंय का? कन्फ्युजन होत आहे? कळतंय मॅम. And then the highest category is a kingdom.
highest category, that is the kingdom. आता ह्या 7 मेन कॅटेगरीज आहे, पण टॅक्झॉनॉमिक्सनी मग सब कॅटेगरीज पण तिथे फॉर्म केल्या. सो ऍज द क्लासिफिकेशन शुड बी व्हेरी व्हेरी स्मूथ. ओके, व्हेरी फॅसिलिटेट more sound and scientific placement of various taxa. So common characteristic goes on decreasing from species to kingdom. As we go up the hierarchy, the common character decreases. Yes. Lower the taxon, more are the common characters. म्हणजे तुम्हाला जर विचारलं की फॅमिली आणि ऑर्डर मध्ये कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक कशात जास्त असतील, तर कशात जास्त असतील? कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ फॅमिली किंवा ऑर्डर. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इन फॅमिली. If I ask you common characteristics, family and species. More common characteristic now can be observed in family or species? Species. Yes, obviously species. So down the taxa, more are the common characteristics. Right? Excuse me, ma'am. Lower the taxon, more are the characteristic. म्हणून ते कॉम्प्लिकेशन होत होते आणि म्हणून टॅक्झॉनॉमिक्सने मग सब कॅटेगरीज काढल्या. There are mainly 7 categories. हा बोल. मॅम, आपण म्हणलं तसं अल्फोन्सो हा मँगोचा म्हणजे मॅन्जिफेरा इंडिकाचा एक स्ट्रेन आहे. सो तो सब कॅटेगरी मध्ये येतो का? सब कॅटेगरी मध्ये नाही आपण त्याला म्हणू शकत. दीज आर द व्हरायटीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट. जसं आपण म्हणतो ना होमोसेपियन्स. पण मग अमेरिकन पण आहेत, आफ्रिकन पण आहेत, नायजेरियन पण आहेत, युरोपियन आहेत, एशियन आहेत. एशियन मध्ये म्हटलं तर अजून इंडियन, मग त्याच्यात एशियन मध्ये म्हटलं तर आपण चायनीज आहेत, पाकिस्तानीज आहेत, इंडियन मध्ये अफगाणीज आहेत. इंडियन मध्येच म्हणलं तर साऊथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन. Exactly. But the genus and species are remaining same. Right? Yes, ma'am. हे अतिशय म्हणजे इतकं कॉम्प्लिकेशन आहे, तुम्ही बघा ना. सो देर आर हाऊ मेनी स्पीसीज? आपण म्हणतो 1.7 मिलियन स्पीसीज. त्याच्यातल्या 1.2 मिलियन तर अॅनिमल्सच आहेत, फाइंड आउट झालेलं. व्हेरी फ्यू प्लांट स्पीसीज वी नो. सो टू मच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन्स आणि म्हणून मग देर आर द सब कॅटेगरीज टॅक्झॉनॉमिस्ट हॅज डेव्हलप. आता हा जो आहे हा तुमचा अतिशय महत्वाचा चार्ट, जो मी तुम्हाला म्हंटल की ह्याच्यावर क्वेश्चन होता, हो ना. हे बघण्यापेक्षा यू ओपन पेज नंबर 11 and find out the chart given. Organisms with their taxonomic category. So common name, biological name, genus, family, order, class आणि phylum. त्याच्यामधनं तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारू शकता. परवाच तुम्हाला हाऊस फ्लायचा आपण केला होता डिस्कस, आठवतंय का? हाऊस फ्लाय आपण डिस्कस केला. व्हॉट इज अ फॅमिली असा क्वेश्चन होता. So Mcqs is a family, order is a Diptera, class is a Insecta, Orthopoda. Orthopoda जेव्हा आपण म्हणतो, Orthopoda is a jointed legs. हा बघण्यापेक्षा तो चार्ट बघा. इथे अर्धाच दिलेला आहे त्यांनी, पुढे अर्धाच दिलेला आहे. तो हे करण्यापेक्षा आपण एकच तो चार्ट बघूया. पेज नंबर 11 एनसीईआरटी आहे सगळ्यांकडे. सो ह्यूमन biological name Homo sapien, genus Homo, family Hominidae, order Primata, class Mammalia, phylum Chordata. ओके, सेम हाऊस फ्लाय. हे सगळं तुम्हाला लर्न झालं पाहिजे, कारण दिले एनसीईआरटी ने म्हणजे क्वेश्चन येणार. हाऊस फ्लाय, म्यूसा डोमेस्टिका, म्यूसा, म्यूसिडी, डिप्टेरा, इन्सेक्टा अँड ऑर्थोपोडा. मँगो, मँजिफेरा इंडिका, मँजिफेरा
अनाकार्डिया सी, सॅपिंडल्स, डायकॉटिलिडॉन, अँजिओस्पर्म. आणि वीटचं सायंटिफिक नेम बघा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोयासी, पोएल्स, मोनोकॉटिलिडॉन अँड अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्मी मध्ये दोन, मोनोकॉट्स अँड डायकॉट्स, बट दॅट कम्स इन द किंगडम प्लांटी. राईट. कळतंय का हे? येस मॅम. चला सांगा. इच स्टेप रिप्रेझेंट्स. प्रत्येक स्टेपला आपण काय म्हणतो? बोला. रँक. Yes, it is a rank. It is a rank or it is a category or it is a taxon. And या सगळ्या ज्या आहेत, these are the taxonomical hierarchy. बोला. स्पीशीज. येस. ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणजे सेम येते. ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलॅरिटीज. सोलेनम. Yes. Solanum tuberosum and melangina. ऑर्डर. Yes. Order. बोला. The unit of classification is. Yes, इतका डिफिकल्ट नाहीये. पॉइंट 1. स्पीशीज. टॅक्सॉन आहे ना, युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. प्रत्येक स्टेपला आपण टॅक्सॉन म्हणतात. दॅट इज अ युनिट ना, इच स्टेपचं युनिट आहे. स्पीसीज इज अ लोअर मोस्ट युनिट. लोअर मोस्ट युनिट. पण क्लास पण युनिट आहे, जिनस पण युनिट आहे, ऑर्डर पण युनिट आहे, फॅमिली पण युनिट आहे. कळतंय का हे? येस मॅम. येस. येस मॅम. हे दिलं असेल एनसीईआरटीने, मी ते शोधतीये. So the unit of classification is taxon. Taxon कुठे दिलाय? इथे बघा. Yes. Each category referred to as a unit of classification. Taxonomic category ची पहिल्या पॅराग्राफच्या शेवटच्या लाईनीत बघा. Each category referred to as a unit of classification which is termed as taxon. दिसलं का? वाचलं का येस सगळ्यांनी? मॅम. पुढे बघा. हा जो प्रश्न होता तो पण तुमचा एनसीईआरटी होता. स्पीसीज मध्ये बघा. with fundamental similarities. Individual, a group of individual with fundamental similarities. दिसला स्पीसीजची पहिली लाईन. सो हे असंच्या असं एनसीईआरटी उचलतात आणि लाईनच्या लाईन उचलून क्वेश्चन्स फॉर्म करतात. पण आता ह्याच्यात अजून काय एमसीक्यू आहे का बघू. एक्सक्यूज मी मॅम. जे अॅनिमल आणि प्लांट किंगडमचे नाव बघणारे आपण, म्हणजे दुसरा का तिसरा लेसन त्यात अॅनिमल्स वगैरेचे डायग्राम्स ड्रॉ करायला लागणार, स्केचेस? नाही.
नो नीड. ओके मॅम. फक्त त्याच्यातले जे मेजर गोष्टी आहेत त्याचं आपण बघूया. मॅम अशा कोणत्या बुक्स आहेत का ज्यात एका म्हणजे मोस्ट अॅनिमल्सचे पूर्ण इन्फॉर्मेशन, जीनस, स्पीशीज, सायंटिफिक नेम असं दिलेलं असतं? असेल, एन्सायक्लोपीडिया बघायला लागेल, बट डोंट गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल. फोकस ऑन युअर 11th and 12th syllabus. Then once you get good score ना, then you can focus on your other these things. Okay. चला हे बघूया. Find the families included in the order polynomials. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी y का कट केला माहिती. असे काय काय क्वेश्चन्स येऊ शकतात. पॉलिमोनियल्स मध्ये काय काय. NCERT बेस्ट. फाइंड आउट. Third केलं ना option. आपण. Solanaceae and convolvulaceae included in the order polynomial. तुमच्या NCERT ने मेन्शन केलंय बघा. ऑर्डर मध्ये बघा. सो कंप्लीट NCERT बेस्ड क्वेश्चन्स. चला बोला. पिक out the order that does not come under dicotyledony. आता हे जरा जड जाईल. म्युकोरल्स. म्युकर is a fungus. But malvals, rosals and polymonials are in the order dicotyledony. ओके. सो हे असं थोडं कॉमन सेन्स तिकडे वापरायला लागेल, नाही तर मग बेटर सोडून दिलेला बरा असतो असा क्वेश्चन. चला बोला. स्पर्मॅटोफायटा. येस जमेल हे. जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट्स आणि डायकॉट्स. फर्न हा ब्रायोफाइट लोअर कॅटेगरी मध्ये येतो, त्याच्यामुळे आपण हे अॅनिमल प्लांट किंगडम झालं की हे जमायला लागेल तुम्हाला. जिम्नोस्पर्म, डायकॉट्स अँड मोनोकॉट्स आर इन स्पर्मॅटोफायटा. राईट डाउन समवेअर. राईट इन युअर नीट पॉइंट अदरवाइज. अच्छा हे व्हायचंय अजून. ठीक आहे, हा क्वेश्चन आपण पुढे ढकलू. त्याच्यात काही वेगळे क्वेश्चन्स आहेत अजून, बघू नका. चला ह्याचं तर होतच तुम्हाला. विच ऑफ द फॉलोइंग can't be an all inclusive defining characteristic of living organism. Okay. Reproduction हे आपण केलं होतं ना. So which are the defining characteristic? Tell me. So these are all the defining characteristic, and this is just a characteristic of living organism, not a defining, because आपण बघितलं होतं मला तुमचं reproduction. हे ओपन केलेलं म्हणजे क्लिअरली. मॅम स्क्रीन नाही दिसत आहे. अरे मग बोला ना, स्क्रीन नाही दिसत आहे. मला वाटलं दिसतंय तुम्हाला. ठीक आहे, चलो परत बघते.
दिसतंय का आता? नो मॅम. स्क्रीन नाही येस दिसत मॅम आहे आता का? येस मॅम दिसते? आता दिसतंय. हा चला बोल. Which of the following can't be an all-inclusive defining characteristic of living organism? So remember your defining. Reproduction. Yeah, so it is a reproduction. है ना? So defining and not defining and simple characteristic. All living organisms show. So that is a defining property. म्हणजेच Consciousness. defining property. Consciousness. Yes, it is a consciousness. बोला. Human beings. Yes. That are known and Biodiversity. described. Yes. Biodiversity. Yes. Cleaners, option A. Okay. First. Yeah. Systematics. बघा बरं परत. नक्की? Why not biodiversity? Why not biodiversity? का म्हटला वेदांत सिस्टमॅटिक? Study of different kinds of organism is only a biodiversity. Relationship मॅम among themselves. सिस्टमॅटिक्स मध्ये फायलोजेनी पण कन्सिडर करतो. Yes, म्हणून relationship among themselves is a phylogeny and hence it is a systematics. वरती जसं जातोय taxonomic the common characteristic increases or decreases? डिक्रीज. Yes, so पहिल्या दोन Yes. ऑप्शन मध्येच विचार करायचा होता इथे. चला, पुढचं. Yes. केलं ना मागच्या ह्याच्यात पण केलं ना. द फॅमिली शेअर ऑर्डर विथ सोलनॅसी. थर्ड ऑप्शन convolvulaceae and solanaceae. They include the order Polymoniales. Mangifera belongs to order. बघा तुमचा चार्ट बघा. चार्ट बघा पेज नंबर 11 चा. थर्ड ऑप्शन. Yes, sapindales. ओके बघा ट्राय करून ठेवायचंय. उद्या आपण हे करणार आहे. येस. चला हे नाही जमणार कारण आपल्याला हे करायचंय. अनालिटिकल इन नेचर इज की. उद्या आपण हे करूया. हे पण उद्या करूया. हा चला हे येईल तुम्हाला. Find the correct pair of plant belong to the same genus but different species. बाकीचे आहेत का गेले? कोणीतरी शेवटी येतं. कोण जॉईन झाला आता लेटली? थर्ड ऑप्शन. लेटली कोण आला आता?
So it's potato and brinjal. So Solanum tuberosum and Solanum melongena. Melozin. हा, चला बोला. Which does not come under Solanaceae. Mangifera. Yes, it is Mangifera. Mangifera ची ऑर्डर आत्ताच केलं मागच्या क्वेश्चन मध्ये. सॅपिनडेल. Sapindales. बाकीचे कुठेच सगळे नोबडी स्पीकिंग एक्सेप्ट वेदांत आणि ईश्वरी. बाकीचे आहेत का? येस मॅम. का नाही बोलत प्रथमेश? मॅम ते दाखवतोय नेटवर्क बँडविथ लो आहे ना, मग ते कधी कधी माईक चालूच राहून जातो त्याच्याने, म्हणून मग बोलत नाही जास्त. चला बोला. फाइंड द ऑर्डर दॅट डज नॉट कम अंडर डायकॉटिलिडॉनी. आत्ताच केला होता मागच्या ह्याच्यात. हा, म्युकोरल सांगितलं होतं ना. ये फोर्थ म्युकोरल्स. म्युकर फंगल ऑर्डर आहे ही. आणि ही बाकीची सगळी प्लांटची आहे. चला हे पण नाही येणार. ठीक आहे, हे करायचंय आपल्याला. हे पण करायचंय. हे पण करायचंय. पुढचं बघूया. चला हे बोल. Any unit or category in a taxonomic system is called as. Taxon. Taxon. बोला. If two organisms are the member of same genus, they need not also be the member of same. Genus काय आहे? Group of what is a genus? चला एक क्लू दिला तुम्हाला. एक्झॅक्टली. सो दे need not be the same species. हो की नाही? जसं आपण म्हटलं मॅन्जीफेरा इंडिका किंवा पॅन्थेराचं घेतलं. पॅन्थेरा लिओ इज अ लायन. किंवा अजून कुठला पॅन्थेरा? पॅन्थेरा पार्डूस. पार्डूस पॅन्थेरा लिओ. लिओ हा एक स्पीसीज झाला. एल शुड बी स्मॉल. त्याच्यानंतर पॅन्थेरा पार्डस. हे वेगळ्या स्पीसीज आहे ना, पण त्यांचा जीनस इज अ पॅन्थेरा. करेक्ट? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑर्डरच्या खाली काय ना? हिरार्कियल स्कीम ऑफ टॅक्झॉनॉमिक क्लासिफिकेशन. द ग्रुपिंग जस्ट बिलो द ऑर्डर इज. ऑर्डरच्या खाली काय बघा. रेफर टू पेज नंबर 10. येलो Family. बॉक्स. येस, इट्स अ फॅमिली. चल हे पण नाही झालं. हे पण नाही. बोला काय असेल हे? Reproduction. Reproduction. Yes, yet life is continuing. So role of reproduction. Reproduction असेल तर life is continuous. Yes, the Darwin of 20th century. Ernest Mayr. Yes, Ernst Mayr. बोला. अर्न्स्ट मेयर मी तुम्हाला म्हटलं होतं खूप फेवरेट सायंटिस्ट आहे. बरेच क्वेश्चन येतात त्याच्यावर. Evolutionary biology.
येस, इव्होल्युशनरी बायोलॉजी. डार्विन आहे म्हणून त्याचं मेनली इव्होल्युशन. ओके. फिजिओलॉजी आपण बघितलं, किडनी अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कसे फंक्शन करतात. सो फिजिओलॉजी इज अ रोल ऑफ दॅट सिस्टीम. इकॉलॉजी रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. फायकोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हॉट? बोला. व्हॉट यू नो अबाउट फायकोलॉजी? नाही माहिती मॅम, कशाबद्दल आहे? बोला, कोणाला माहिती आहे फायकोलॉजी? स्पेलिंग काय मॅम? फायकोलॉजी इथे दिसतंय ना. स्टडी ऑफ algae about environment, and it is this how the system is working. It is a physiology of excretory system. So physiology of excretory is production कसं of फंक्शनिंग urine. होतं त्याचं? Yes, functioning. All right. So this is a new word. Phycology is the study of algae. चला अजून 2 क्वेश्चन घेते. आपण अटेंडन्स घेऊया. इन टॅक्झॉनॉमिक हिरार्की, फॅमिली इज प्लेस्ड बिटवीन. बोला, फॅमिली इज प्लेस्ड Order बिटवीन. and genus. चला वाचा आणि लास्ट क्वेश्चन. Ma'am, 4th wrong आहे. 4th रॉंग आहे. येस, ऍग्रीड. येस मॅम, ते इटॅलिक्स मध्ये लिहिला पाहिजे येस, आणि कॅपिटल. आणि अंडरलाईन पाहिजे. Specific epithet starts with small letter, and generic with capital letter. Right? Chalo, with this we'll close our today's session. Who is absent today? बोला. ऋतुजा आहे, उत्कर्षा आहे. कोण नाहीये? नारायणी नाही, तिला अजून बरंच नाहीये. प्रिशा नाहीये. अजून एक कोण नाहीये? देवश्री आहे. यामिनी नाही. ठीक आहे, चलो. ओके ओके. येस मॅम. Yes, ma'am.